Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Brahma Atma Bhagavan Anuvadtin Anga Prabha Angsa Sarup Tin Vidheya Chin Impersonal Brahman, the localized Paramatma, and the personality of Godhead are three subjects, and the glowing effulgence, the partial manifestation, and the original form are their three respective predicates. В данном стихе безличный Браман, сверхдуша в сердце каждого, личность Бога – это три темы, каждая из которых соответствует определенная рема. Это сияние, частичное проявление и изначальное проявление. Здесь есть сноска. Тема – это высказывание, целью которого служит выяснение неизвестного. Рема – высказывание, показывающее нечто новое, относящееся к уже известному. Эти лингвистические термины наиболее полно передают смысл санскритских стихов, терминов анувада и витхей, примечание редактора, то есть тема и рема объясняется. Угу. Anuvad age pachi videya stapana se arta kohi shuna shastra vivarana. A predicate always follows its subject. Now I shall explain the meaning of this verse according to the revealed scriptures. Рема всегда следует за темой. Теперь я объясню этот стих с точки зрения богооткровенных писаний. Swayam Bhagavan Krishna Vishnu Paratattva Purna Jnana Purnananda Parama Mahatva. Krishna, the original form of the personality of Godhead, is the summum bonum of the all-pervading Vishnu. He is all perfect knowledge and all perfect bliss. He is the supreme transcendence. Кришна, изначальная личность Бога, это суммум бонум вездесущего Вишну. Здесь сноска суммум бонум на латыни высшее благо. Он всесовершенное знание и всесовершенное блаженство. Он высшая трансцендентность. Nanda Sutta Boli Jhare Bhagavate Gai Say Krishna Avatirna Chaitanya Gosai. He whom Srimad Bhagavatam describes as the son of Nanda Maharaj has descended to earth as Lord Chaitanya. Тот, кого Шримад Бхагаватам называет сыном Махараджа Нанды, нисшел на землю в облике Господа Чайтаньи. Purport: according to the rules of rhetorical arrangement for efficient composition in literature, a subject should be mentioned before its predicate. Комментарий. По правилам ораторского искусства, применимым также к литературе, сначала называется тема, а уже за ней следует рема. Well, I don't know if that's true in a Russian language. We have Russian terms here, so it's okay. Mm-hmm. But you don't always put the subject before the predicate. In languages like English and Bengali, they do. No, we have Western linguistic terms which correspond to that. Yes, but you have a very flexible word order in Russian. The terms which I use here, they are not connected to the words, but to the sentences. That one follows the next. We use remus and this Latin word, and the first one is topic or subject. Mm-hmm. Uh-huh.
Well, if it makes sense to you in Russian, okay. Yes, absolutely. Да, тут возник просто вопрос, тут в русском переводе тему и рему, вот эти термины лингвистические, тема рематическое членение используют, в английском немного по-другому. Гуру Махарадж отметил, что не во всех языках subject и predicate, как в английском, идут в нужном порядке, но в русском переводе как раз все соответствует тому, как у нас принято. The Vedic literature frequently mentions Brahman, Paramatma, and Bhagavan, and therefore these three terms are widely known as the subjects of transcendental understanding. В ведических писаниях неоднократно говорится о Брамане, Параматме и Бхагаване, и потому третий термин широко известны как предметы духовного познания. But it is not widely known that what is approached as the impersonal Brahman is the effulgence of Shri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental body. Однако немногие знают, что безличный Браман – это сияние божественного тела Шри Чайтанья Махапрабху. Nor is it widely known that the supersoul or Paramatma is only a partial representation of Lord Chaitanya, who is identical with Bhagavan himself. Также немногим известно, что сверхдуша или Параматма – это частичное проявление Господа Чайтаньи, не отличного от Бхагавана. Therefore, the descriptions of Brahman as the effulgence of Lord Chaitanya, the Paramatma as his partial representation, and the Supreme Personality of Godhead Krishna as identical with Lord Chaitanya Mahaprabhu must be verified by evidence from authoritative Vedic literatures. Стало быть, утверждение о том, что Браман – это сияние Господа Чайтаньи, Параматма – это его частичная экспансия, а Верховная Личность Бога Кришна – это он сам, требуется доказать, ссылаясь на авторитетные ведические произведения. The author wants to establish first that the essence of the Vedas is Vishnu Tattva, the absolute truth Vishnu, the all-pervading Godhead. Прежде всего, автор собирается обосновать тот факт, что суть Вед – это Вишну-татва, или абсолютная истина, не отличная от Вишну, вездесущего Господа. The Vishnu Tattva has different categories, of which the highest is Lord Krishna, the ultimate Vishnu Tattva, as confirmed in the Bhagavad Gita and throughout the Vedic literature. Вишну-татва проявляется по-разному, и наивысшим его проявлением, согласно Бхагавад-гите и другим ведическим писаниям, является Господь Кришна. In Srimad Bhagavatam, the same Supreme Personality of Godhead Krishna is described as Nanda Sutta, the son of King Nanda. В Шримад Бхагаватам Кришна, Верховная Личность Бога, описывается как Нанда Сута, сын царя Нанды. Krishnadas Kaviraj Goswami says that Nanda Sutta has again appeared as Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, and he bases this statement on his understanding that the Vedic literature concludes that there's no difference between Lord Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu. Кришнадас Кавираджа Госвами утверждает, что Нанда Сута в облике Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху вновь явился на землю. Причем, утверждая это, автор опирается на ведические писания, свидетельствующие о том, что Господь Чайтанья Махапрабху и Господь Кришна не отличны друг от друга. This the author will prove. Позже автор докажет эту истину. If it is thus proved that Sri Krishna is the origin of all tattvas, truths, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan, and there's no difference between Sri Krishna and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, it will not be difficult to understand that Sri Chaitanya Mahaprabhu is also the same origin of all tattvas. Если убедиться, что Шри Кришна является первопричиной всех татв, а именно Брамана, Параматмы и Бхагавана, и что нет разницы между ним и Господом Шри Чайтаньей Махапрабху, то совсем нетрудно будет понять, что Шри Чайтанья Махапрабху тоже изначальный источник всех татв. The same absolute truth as he is revealed to students of different realizations is called Brahman, Paramatma, and Bhagavan.
В зависимости от уровня того или иного искателя истины, единая абсолютная истина раскрывается ему как Браман, Параматма или Бхагаван. So Vedanti tat tattva vidas tattvam yajnanam advayam brahmeti parameti bhagavaniti subjate. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma and Bhagavan. Сведущие трансценденталисты, постигшие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию Браманом, Параматмой или Бхагаваном. So as Prabhupada says here, that the main issue is to understand there's no difference between Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. Шрила Прабхупада подчеркивает главную идею здесь. Она заключается в том, что мы должны понять, нет разницы между Кришной и Шри Чайтаньей Махапрабху. So Krishnadas Kaviraj is presumably going to produce evidence of this in the following verses. И в последующих стихах Кришнадас Кавирадж приведет тому доказательства. Prakash Visheshe Tehon Dari Tinanam Brahman Paramatma or Svayam Bhagavan. In terms of his various manifestations, he is known in three features, called the impersonal Brahman, the localized Paramatma, and the original personality of Godhead. Поскольку он проявляет себя по-разному, его называют безличным Браманом, вездесущей Параматмой и изначальной личностью Бога. Purport Srila Jiva Goswami has explained the word Bhagavan in his Bhagavat Sandarbha. Комментарий. Шрила Джива Госвами в Бхагават Сандарбхе объясняет смысл слова «Бхагаван». The personality of Godhead being full of all conceivable and inconceivable potencies is the absolute supreme whole. Господь, личность Бога, исполнен всех энергий, доступных и недоступных пониманию, поэтому Он – абсолютное высшее целое. Impersonal Brahman is a partial manifestation of the absolute truth, realized in the absence of such complete potencies. Безличный Браман, лишенный такого многообразия энергии, представляет собой лишь частичное проявление абсолютной истины. The first syllable of the word Bhagavan is Bha, which means sustainer and protector. Слово «Бхагаван» начинается со слога «бха», что означает «вседержитель» или «хранитель». The next letter, Ga, means leader, pusher, and creator. Следующий слог «га» означает «руководитель», «ведущий» или «творец». Va means dwelling. All living beings dwell in the Supreme Lord, and the Supreme Lord dwells within the heart of every living being. «Ва» означает «обитающий». Все живые существа обитают в Верховном Господе, и Верховный Господь обитает в сердцах всех живых существ. Combining all these concepts, the word Bhagavan carries the import of inconceivable potency in knowledge, energy, strength, opulence, power, and influence, devoid of all varieties of inferiority. Слово «Бхагаван» вмещает в себя все эти понятия и указывает на обладание неограниченным потенциалом знания, энергии, силы, богатства, могущества и влиятельности, свободных от какого-либо несовершенства. Without such inconceivable potencies, one cannot fully sustain or protect. Только тот, кто обладает безграничными энергиями, может быть вседержителем, способным хранить все сущее. Our modern civilization is sustained by scientific arrangements devised by many great scientific brains. Современная цивилизация построена на научных разработках, порожденных неузурядными умами многочисленных ученых. We can just imagine, therefore, the gigantic brain whose arrangements sustain the gravity of the unlimited number of planets and satellites, and who creates the unlimited space in which they float. Однако можно только вообразить, сколь громаден интеллект того, кто создал силу тяготения бесчисленных планет и бескрайний космос, в котором они парят.
if one considers the intelligence needed to orbit responsible for the arrangements of the various planetary systems. Если представить, какой требуется разум, чтобы выводить на орбиту искусственные спутники, то можно избавиться от сомнений по поводу существования гигантского разума, стоящего за устройством многочисленных планетных систем. There is no reason to believe that all the gigantic planets float in space without the superior arrangement of a superior intelligence. Нет никаких оснований сомневаться в том, что огромные планеты Вселенной парят в космическом пространстве, повинуясь замыслу высшего разума. This subject is clearly dealt with in the Bhagavad Gita 15:13, where the personality of Godhead says, I enter into each planet, and by my energy they stay in orbit. Об этом ясно сказано в Бхагавад-гите 15.13, где личность Бога говорит: «Я пронизываю собой все планеты и своим могуществом удерживаю их на орбитах». Were the planets not held in the grip of the personality of Godhead, they would all scatter like dust in the air. Если бы Господь не удерживал планеты на их орбитах, они разлетелись бы как пыль по ветру. Modern scientists can only impractically explain this inconceivable strength of the personality of Godhead. Современные ученые могут лишь строить догадки относительно невообразимой силы личности Бога. The potencies of the syllables bha, ga, and va apply in terms of many different meanings. Качества, описываемые слогами бха, га и ва, проявляются по-разному. Through his different potent agents, the Lord protects and sustains everything, but he himself personally protects and sustains only his devotees, just as a king personally sustains and protects his own children, while entrusting the protection and sustenance of the state to various administrative agents. Господь хранит и поддерживает все сущее через своих могущественных представителей, но своих преданных Он оберегает и поддерживает сам, подобно царю, который лично заботится о своих детях, а заботу о своих подданных возлагает на плечи государственных служащих. The Lord is the leader of his devotees, as we learn from the Bhagavad Gita, which mentions that the personality of Godhead personally instructs his loving devotees how to make certain progress on the path of devotion and thus surely approach the kingdom of God. Господь направляет преданных, о чем можно узнать из Бхагавад-гиты, где говорится, что Он лично наставляет своих любящих преданных, помогая им уверенно продвигаться по пути преданности и достичь Царства Бога. The Lord is also the recipient of all the adoration offered by his devotees, for whom he is the objective and the goal. Являясь высшей целью для своих преданных, Он принимает их поклонение. For his devotees, the Lord creates a favorable condition for developing a sense of transcendental love of Godhead. И ради блага преданных Он создает ситуации, которые позволяют им развить трансцендентную любовь к Нему. Sometimes he does this by taking away a devotee's material attachments by force and baffling all his material protective agents, for thus a devotee must completely depend on the Lord's protection. Порой Он забирает у преданного все, к чему тот привязан, лишает его какой-либо материальной опоры, и преданному не остается ничего иного, как полностью положиться на Господа. In this way, the Lord proves himself the leader of his devotees. Тем самым Господь помогает преданному продвинуться по духовному пути. So Krishna gives, Krishna takes away as well. Как говорится, Кришна дал, Кришна взял. Krishna is always the well-wisher of his devotee. Но при этом Кришна всегда остается благодетелем своего преданного. So sometimes he may give material opulence and sometimes he may take it away. Иногда Он может дать материальное благополучие, иногда Он может его забрать. But the devotee always remains dependent on the Supreme Lord. Но преданный всегда осознает свою зависимость от Верховного Господа.
Therefore, in times of success and times of failure, times of happiness and times of distress, the devotee continually depends on Krishna. Поэтому и в счастье, и в горе, и в удаче, и в неудаче преданный всегда уповает только на Кришну. And the best way to depend on Krishna is to constantly chant the holy name of Krishna. И лучший способ предаться Кришне, ощутить свою зависимость от Него, это непрестанно повторять Его святое имя. And to keep the association of devotees of Krishna. И пребывать в обществе преданных Кришне. As they are always reminding us of Krishna. Потому что преданные всегда напоминают нам о Кришне. And always inviting us to engage in devotional service to Krishna. И дают нам возможность заниматься преданным служением Кришне. So the Lord is not directly attached to the creation, maintenance, and destruction of the material world, for he is eternally busy in the enjoyment of transcendental bliss with paraphernalia composed of his internal potencies. Господь напрямую не связан с творением, поддержанием и разрушением материального мира. Он извечно наслаждается духовным блаженством в кругу своих спутников, проявленных его внутренней энергией. Yet, as the initiator of the material energy as well as the marginal potency, the living beings, he expands himself as the Purusha avatars who are invested with potencies similar to his. Как источник материальной природы и пограничной энергии, то есть живых существ, он предстает в облике Пуруша-аватар, таких же могущественных, как он сам. The Purusha avatars are also in the category of Bhagavat Tattva because each and every one of them is identical with the original form of the personality of Godhead. Все они относятся к категории Бхагават-таттва, ибо не отличны от изначальной личности Бога. The living entities are his infinitesimal particles and are qualitatively one with him. Живые существа, бесконечно малые частицы Господа, в качественном отношении тоже не отличны от Него. They are sent into this material world for material enjoyment, to fulfill their desires, to be independent individuals, but still they are subject to the supreme will of the Lord. Они посланы в материальный мир вкусить мирских наслаждений и утолить свою жажду независимости, но даже в нем они подчинены высшей воле Господа. The Lord deputes himself in the state of supersoul to supervise the arrangements for such material enjoyment. Господь в облике сверхдуши наблюдает за тем, как живые существа получают возможности для материальных наслаждений. The example of a temporary fair is quite appropriate in this connection. В этой связи можно привести пример ярмарки. If the citizens of a state assemble in a fair to enjoy for a short period, the government deputes a special officer to supervise it. Горожане съезжаются на открывшуюся ярмарку ради развлечения, и власти направляют туда своего представителя, наделенного всеми полномочиями. Such an officer is invested with all governmental power, and therefore is identical with the government. Поэтому его присутствие на ярмарке равносильно присутствию самих властей. When the fair is over, there is no need for such an officer, and he returns home. С закрытием ярмарки необходимость в таком чиновнике отпадает, он возвращается домой. The Paramatma is compared to such an officer. Роль параматмы подобна роли такого чиновника. So Paramatma is only manifested, therefore, when material creation is manifested. Из этого ясно, что параматма проявлена только когда проявлен материальный мир. When the material creation goes into dormant condition, the conditioned living entities return into the body of Mahavishnu.
Когда мироздание сворачивается, живые существа входят в тело Махавишну. So that time there's no need for Paramatma. И необходимость в параматме отпадает. And the living entities are within the body of Vishnu and they're dormant. Живые существа входят в тело Вишну и погружаются в сон. But when the material creation is again manifested, then the living entities are impregnated into the various species in the material creation by Lord Mahavishnu. С началом нового цикла творения Господь Махавишну помещает живые существа в разные материальные тела. And at that time, the Paramatma becomes manifested in the heart of every living entity. И тут снова параматма проявляется в сердце каждого живого существа. The Paramatma is accompanying the living entities and witnessing their activities. Параматма сопровождает живое существо и фиксирует все его действия. Of course, we know that example of the two birds in the tree. В связи с этим приводится пример двух птиц, сидящих на дереве. It can be found, I believe, in the Svetasvatara Upanishad. Если я не ошибаюсь, этот пример приведен в Шветашватара Упанишаде. Although we actually can find it in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam as well. И также в 11-й песне Бхагаватам. So one bird is trying to enjoy the fruits of the tree, and the other bird is simply witnessing his activities. Первая птица пытается наслаждаться плодами, растущими на дереве, а вторая птица наблюдает за действиями первой. So some of the fruits of the tree are sweet, and some of them are bitter. Одни плоды сладкие, а другие горькие. So he goes on trying to enjoy the fruits without getting genuine satisfaction. Но птица все равно продолжает свои попытки насладиться этими плодами, хотя и не получает подлинного удовлетворения. Then he moves to another tree and tries to enjoy the fruits there, and the witnessing bird moves with him. Затем птица перелетает на другое дерево, пытается наслаждаться плодами там, а вторая птица, птица-свидетель, следует за первой. So it's explained that the living entity, the eating bird, never really finds satisfaction until he turns to the witnessing bird and makes friends with him. Говорится, что первая птица, клюющая плоды, никогда не обретет подлинное удовлетворение, пока не обратит свой взор ко второй птице и не установит с ней дружеские отношения. So in the same way, the living entities are moving from body to body, trying to enjoy material sense enjoyment. Аналогичным образом, живые существа перевоплощаются из тела в тело в попытке обрести материальное наслаждение. Sometimes finding happiness, sometimes finding distress. Иногда они испытывают счастье, иногда горе. But they never get a real satisfaction of heart. Но чего они никогда не достигают, так это подлинного удовлетворения сердца. Until they turn to the Lord in the heart and start to develop relation with Him. До того момента, пока они не обратят свой взор к Господу, находящемуся в их сердце, и начнут устанавливать с Ним отношения. So we can develop this relationship through the process of bhakti yoga. Отношения эти завязываются благодаря бхакти-йоге. Which is a process given by Krishna and which is designed to bring us tiny living entities into close relationship with him. Бхакти-йога – это метод, который дал нам Кришна для того, чтобы живые существа могли установить отношения с Ним. So it's a simple process, but it's also a very potent
spiritual process. Этот метод простой, но, с другой стороны, очень действенный и духовный. And in this age of Kali, it is dependent on constant chanting of the holy names of Krishna. В нынешний век, век Кали, основой этого метода является повторение святого имени Господа Кришны. Harinama, Harinama, Harinameva Kevalam, Kalona Steva, Nasteva, Nasteva, Gatiranyata. Chant the holy names, chant the holy names, chant the holy names. In this age of Kali, there is no other way, no other way, no other way. Повторяйте, повторяйте, повторяйте святое имя Господа. В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. The words Harinama are repeated 3 times for emphasis. Словосочетание Харирнама повторяется трижды, чтобы подчеркнуть его важность. And Nasteva, 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 no other way, indicates not by karma, not by jnana, or not by mystic yoga. Также трижды повторяется словосочетание Настева, нет иного пути, потому что первый раз оно означает, что не прийти к Богу через гьяну, второй раз не прийти к Богу через карму, и третий раз не прийти к Богу через йогу. So the only means to attain a genuine spiritual understanding and genuine development of a relationship with Krishna is through this chanting process. Единственный путь к познанию Бога и развитию личных отношений с Ним лежит через повторение Его святого имени. And that must be supported by association of devotees and hearing from the scriptures, as well as service to the deity and other varieties of devotional service. Эта практика должна подкрепляться практическим служением, общением с преданными, чтением священных писаний, поклонением божеству и другими авторитетными методами преданного служения. So in this way, Bhakti Yoga is a very complete process which engages one's senses and mind and intelligence in connection with Krishna, in the service of Krishna. Таким образом, бхакти-йога представляет собой целостный процесс, который вовлекает наш ум, наш разум и наши чувства в служение Кришне и в поклонение Ему. Thus it brings a devotee closer and closer to Krishna. Благодаря этому процессу преданный становится все ближе и ближе к Кришне. Continuing, the living beings are not all in all. Продолжаем читать комментарий. Неверно думать, будто живое существо – это венец творения. They are undoubtedly parts of the Supreme Lord and are qualitatively one with Him, yet they are subject to His control. Конечно, живое существо является частицей Верховного Господа и качественно подобно Ему, но, тем не менее, оно подвластно воле Господа. Thus they are never equal to the Lord or one with Him. Поэтому живое существо ни в коем случае нельзя считать равным Господу или тождественным Ему. The Lord who associates with the living being is the Paramatma, or the Supreme Living Being. Господь, пребывающий рядом с живым существом, проявляется в образе Параматмы, Верховного Существа. No one therefore should view the tiny living beings and the Supreme Living Being to be on an equal level. Стало быть, никто не вправе уравнивать крошечные живые существа и Верховное живое существо. The all-pervading truth that exists eternally during the creation, maintenance, and annihilation of the material world, and in which the living beings rest in trance, is called the impersonal Brahman. Безличный Браман – это вездесущая истина, которая существует вечно во время сотворения, эволюции и разрушения материального мира. И в ней, в состоянии транса, покоятся все живые существа. Okay, then. Any question today? На этом все. Пожалуйста, вопросы. Okay, then. Rasarati. Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны.
Я хотела бы спросить, вот в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада рассматривает значение слова «бхагаван», да? И Шрила Джива Госвами объясняет, что Га, как руководитель, ведущий творец, можно ли провести такую аналогию со Шри Ишапанишат? В Шри Ишапанишат рассматривается такой аспект Господа, как Иша. Можно ли вот это вот Га рассматривать в таком же аспекте, который дает Шри Ишапанишат? In the purport to today's verse, Srila Prabhupada is quoting Srila Jiva Goswami from his Bhagavad Sandarbha, who explains the meaning of the word Bhagavan, and he says that the letter Ga means leader, pusher, and creator. On the other hand, we know that in Ishopanishad there is a mantra where the Lord is called Isha or the Supreme Lord. Does it bear the same sense, Isha, in Ishopanishad verse and letter Ga in the word Bhagavan? Yes, I think so. Да, я думаю, что это так. Anyone like to add anything here? Может быть, кто-то хочет развить эту мысль? I think so. Seems to me to be so. Ну, мне кажется, что вы правильно, да, все подметили. Although there may be, there may be some other connotations to the word Isha. Хотя, конечно, у слова Иша могут быть и другие коннотации. In addition to what is mentioned here. В дополнение к тому, о чем говорилось здесь. Да, говорите. Гуру Махарадж, ну вот слово Иша, да, то есть переводится как Господь, да, и если говорить языком Шри Ишапанишат, оно рассматривает, что Господь, он является пурном, да, что и вот как раз-таки Шри Ишапанишат говорит, что раскрывает, что все принадлежит, все существующее во Вселенной принадлежит Господу в таком контексте. И в слове «га», вот в слове «бхагаван», вот это звучит так же, то есть в этом контексте. Правильно я понимаю? In the verse from Ishopanishad, the word Isha is translated as the Lord in the sense that Господь в смысле, что Он владеет всем, да, в Ishopanishad? Да, пурна, еще Он пурнам и владеет всем, да. In the sense that he is Purnam, he is the proprietor of everything, and here we have the same meaning in this syllable Ga. It has the same meaning. Простите, я хотела сказать пха, первый слог пха. Вы в начале про первый слог говорили? Я говорила про слог га в начале тоже, да, и вот сейчас вот этот аспект пха, вседержитель, который хранитель, да, то есть это также относится сюда. But on the other hand, we can find similarities with the explanation of the first syllable pha. У меня сейчас закрылся просто браузер с текстом. Пха, что там? Держатель, хранитель. Which means the sustainer or the supreme. Well, I mean, if you want to make comparison, after all, Isha and Bhagavan are both referring to the Supreme Lord, so not just the syllable Ga or the syllable Pa, but the whole word Bhagavan means the Supreme Personality of Godhead who possesses all opulences. So Isha is the equivalent. It's another name of the Supreme Personality of Godhead. Ну, если уж вы хотите так всерьез сравнивать, то тогда здесь нужно ставить знак равенства между словом Иша и всем словом Бхагаван, а не отдельными его слогами Бха или Га, потому что и то, и другое слово указывает на Верховного Господа. Here, Doyal Nitai. Кришна, Гуру Махарадж, большое спасибо.
за лекцию. Я по поводу аналогии, которую приводилась здесь про рынок, ярмарку и смотрителя, ну, то есть от правительства. Если, например, продолжить, если, допустим, на рынке какой-то беспорядок происходит, все эти, кто пришел торговать, они начинают ругаться, в общем, беспорядок, то смотритель обязан навести порядок. Как Параматма в этом случае, мы же знаем, что Параматма просто дозволяет и наблюдает. Как-то получается, что эта аналогия не полностью, как понять, как Параматма действует, когда что-то выходит за рамки порядка. Да. The question is regarding this example with the fair and with the government officer who is in charge of this temporary fair. But in a real fair, if some turmoil happens, this government officer would intervene to maintain order. But regarding Paramatma, we know that it has functions of overseeing and being a witness. So it seems that this example is not absolutely correct. Well, I mean, you can't always make examples tailor-made to every, single facet of the situation. And he was asking, in reality, how does Paramatma function when something is going wrong in the material world? To continue this analogy. Ну, то есть ответ такой, что невозможно любой пример, чтобы он идеально точно подходил к ситуации, то есть пример он передает лишь часть аналогии. Но я дополнил, что ваш вопрос в том, что как Параматма выполняет эти функции приведения к порядку, да, в случае чего-то такого. Well, but sometimes Krishna does intervene, as for example, when he appeared to annihilate the miscreants 5,000 or so years ago. Касается той части вопроса, как Параматма вмешивается, когда происходят беспорядки, у нас есть пример того, как Кришна периодически приходит, как это было 5000 лет назад, чтобы наказать негодяев, которые сеяли смуту и беспокойство по всей земле. It's no hard and fast rule. I mean, Krishna can appear in any way that he likes, but in many of his incarnations, he did destroy demons. As Rama, he destroyed Ravana and others. Но здесь тоже нет каких-то жестких и нерушимых правил. Кришна может проявиться так, как ему заблагорассудится. Он может прийти сам, например, как он приходил в образе Кришны и в образе Рамы, чтобы убивать демонов. And it's predicted at the end of Kali Yuga, he will intervene in the form of Kalki. И также предсказано, что в конце Кали-юги он тоже вмешается уже в образе Калки-аватара. Ну ладно, после Камалакара. What's that? Камалакара Прабху, задавайте, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны. Вайшнавам преданным, Кешу Махарадж поклоны. А я хотел спросить, вот здесь сказано было в тексте, что насчет Пуруша-аватар. И вот в Шримад Бхагаватам есть такой момент, я в первый раз, так сказать, столкнулся. Написано, что Анирудха является, это в 3-й песне, 1 глава, 34-й текст, комментарий. Анирудха является также источником Махавишну, из дыхания которого возникла Риг-веда. Все это подробно разъяснено в Маркандея Пуране. Я пытался найти, что-то не смог найти там. Что-то такое, какие-то переводы есть, но там частично никто не читал Маркандея Пурану и вот эти моменты.
как это разъясняется, что из Анирудха является источником Махавишну, в дыхании которого возникла Риг-Веда. Так, это 3.1.34, правильно? Конец комментария Прабхупад. That is from the Chaitanya Charitamrita. No, or this is Bhagavad- from Srimad Bhagavatam. Шримад Purusha avatars were mentioned today, and Kamalakara Prabhu have read in Srimad Bhagavatam 3rd canto 134 in the purport that Aniruddha is also the cause of Mahavishnu, from whose breathing the Rig Veda appeared. All this is nicely explained in Markandeya Purana. So the question is, maybe you can tell the story in full, because he didn't find any other quotations or explanations about the story told in Markandeya Purana. No, I haven't read it. Нет, я ничего такого не читал. But the different expansions of the Lord, well, they expand in different ways via Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Разные экспансии Господа приходят через Чатурвьюху, то есть через Васудеву, Санкаршану, Прадьюмну и Анирудху. The verse itself here, 3.134, says that Aniruddha is considered to be the cause of the Rig Veda. Потом, не только в комментарии, в самом стихе здесь говорится, что Анирудха считается источником Риг-Веды. And the purport, it says Aniruddha is the cause of Mahavishnu, from whose breathing the Rig Veda appeared. А в комментарии Прабхупада пишет, что Анирудха является причиной возникновения Махавишну, из дыхания которого появилась Риг-Веда. Anyway, if anyone would like to locate the Markandeya Purana and find the specific reference, we'll be glad to hear it. Если кто-то вызовется найти Маркандея Пурану и прочитать соответствующие истории, потом нам всем расскажет, я буду очень доволен. Okay, then next. Давайте следующий вопрос. Okay, if not, then we'll finish here today. Если вопросов нет, тогда сегодня все. Понедельник. I hope that we'll be able to have class on Monday. Надеюсь, что в понедельник удастся провести лекцию. Can Radhakanto Prabhu say a few words? Yes. Let's say our thanks to Anantarupa Prabhu, who solved the problem with paying for our Zoom, so we can continue use it as before. Well, thank you so much, Anantarupa. Please speak. Большое спасибо, Анантарупа Прабhu. Пожалуйста, вам микрофон. Анантарупа Прабhu, можете говорить, да? Алло, Хари Кришна. Да, слышно. Ага, мои поклоны Гуру Махарадж Вайшнавам. Ну, если в следующем месяце будут трудности, оплатим еще. If there will be some difficulties next time, I will help also. Okay. Thank you so much. Спасибо большое. Okay, then. Hare Krishna to all. Ну, всем Хари Кришна. Шри Чайтанья Чаритамрита ки джай. Да.
Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol. Харибол. Гуру Махарадж ки джай. Спасибо за перевод. Спасибо. Спасибо, дорогие.